sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Everybody, welcome to my channel. আজ আমরা কোহিমা থেকে যাব জাকামা, তারপর জুকো ভ্যালি ট্রেক করব। সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। এটা জুকো এন্ট্রি পয়েন্টে চলে আসছি, এইমাত্র আসলাম। I think the girls with their nails done now. আমরা সেফলি চলে আসছি একেবারে জুকো ভ্যালির পয়েন্টে, যেখান থেকে আমরা ট্রেকিং শুরু করব। আমরা 3টা মোটরসাইকেল হায়ার করেছিলাম। একটা কেটিএম ডিউক, যেটা ওইটা আমরা রেখে দিয়ে এসেছি, আর হিমালয়ান নিয়ে এসেছি। হিমালয়ানে করেই আমরা 4 জন চলে আসছি। আলহামদুলিল্লাহ সেফলি। রাস্তাটা একটু ডেঞ্জারাস ছিল আমাদের জন্য, প্রচন্ড ডেঞ্জারাস। রাইট টু জুকো। আমাদের ট্রেকিং স্টার্ট হবে এখনই। Let me get closer to the light. Please strike me thunder. The light can be bright. So I've come to the conclusion I'm just one man amongst thousands. In this world I'll allow them shout, they'll do fine without me. The chemicals in my head don't work as yours, 'cause every piece of road is a little bit of happiness. Every kind of load causes a little bit less regret. Please strike me thunder. Let me get closer to the light. Let me go under the water till I can breathe. চলুন আগাই, আর কিছু দূর আগাতেই হবে। একে তো পাহাড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, পাশাপাশি ভিডিও করা ডিফিকাল্ট, সো মাচ ডিফিকাল্ট। কিছু করার নেই, ভিডিও করতেই হবে। অনেকদিনই স্বপ্ন জুকো ভ্যালিতে যাওয়া। চলুন আগাই। এই পাথরগুলো, সিঁড়িগুলো অনেক বেশি খারাপ। এইটা একটু ডিফিকাল্ট, এছাড়া আমরা কাছাকাছি এসে পড়ছি, একেবারে ভ্যালি কাছাকাছি। Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky, those battle scars remain. Oh,
hearts until lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La 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 la. আসলাম ট্রেকিং শেষে জুকো ভ্যালি ট্রেক। অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, অনেক দিন, প্রায় 2 বছর ধরে প্ল্যান ছিল, যার কারণে যেহেতু সবসময় বাইকিংই করি এর জন্য ট্রেকিং খুব কম করা হয়, শরীরের ওজনও বেশি ছিল, শুধু এর জন্যই 12 কেজি কমিয়েছিলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ সকাল ভোরবেলা ট্রেকিং পয়েন্টে চলে আসছি মোটরসাইকেলে করে, দেন ওখান থেকে ট্রেকিং শুরু করলাম, করে আবার নেমে চলে আসছি 2:30 বাজে এখন মাত্র। তো নামাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, আসার সময় রাস্তা তো খুব বাজে ছিল, নামতে একটু কষ্ট হয়ে যাবে কারণ কোনো ট্র্যাকশন থাকবে না। তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটন অবশ্যই প্রেস করবেন। আল্লাহ হাফেজ।